na akaniambia nyumba ni yake, but I came to realize after 5 years nyumba haikuwa yake. Alikuwa amehostiwa na kazini yake. We didn't go for honeymoon because yeah, unaona sasa umepata the right person, utaki hata kumpea status, utaki hata atumie pesa zake vibaya. Kumbe the guy he was ni kama alikuwa amenangaka kasina nikajinga, pia ni kama alikuwa amesomanga mainjengo haka nikajinga, ni kama hakajui venye kunaendanga. After giving my mom that 10,000, he sent me to my mom back. Now my guy now akanituma kwa my mom. I go tell my mom to lend 6,000. So mi dawari yangu ilikuwa 4,000. All time. Sorry. Yo kitu inani hati ngetaka kukumbuka. Hi Tuko family. My name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of Tuko Talks. Today our guest is Tabby, and she tells us that she is among those people who say that they left church, they did not leave God. And all this is because of what she has been through in her marriage of 4 years with a man from the church. Let's get right into it. Okay, my name's Tabitha Nafula Monyasia. I'm 30 years of age. I have one daughter. I'm an ECD teacher. Yeah, awesome. That is what I do for a living. Yeah. Beautiful. Now, we are here to listen to your story and tell us why you are saying you're one of those people who say that they did not leave God, they left church. How long ago did you go to church? Okay, I went to church back in 2023. That was on around October, November. That is when I went to church last. Since then I've been in the house. Yeah. How and why? Okay, reason being, I met a guy in a church. This guy, he was a very innocent man, of which the moment I met him, like I saw myself, this is the right man, because tunawanga tume believe sana with men from the church. So this guy, he's from in fact ni wale watu wa pale mbele, even leave alone si mtu wa church, ni wale watu wa pale mbele. Even if you go now, wako tu pale mbele with them shippy. Yeah. Okay. Yeah. How did you meet? We met through his friend. This friend is the one who introduced me to him. When did you decide that you are now going to start a relationship and even get married? Okay, this is how it happened. After meeting the guy, okay, I saw, after seeing that he's the right man to marry, to get married to, then I saw that he was very innocent, he was very polite, and then my prayers, nilikuwa natamani sana mtu wa church, because I grew up in a church, nimelelewa kwa kanisa pale mbele. In fact, I was from the youth. Yeah, alinitoa kwa youth pale mbele. So yeah. So wewe umegrow kwa kanisa? Yeah, in fact, since my childhood. Yeah. Nimelelewa kwa kanisa. In fact, mimi ni mtu wa church. I used to do like this even when I was in high school. Nilienda day school because of how life was. I went to a day school. So this is how my life used to be. I used to go to, after when we close school, I used to find myself on Mondays I'm in the church washing, unaona. On Tuesdays and Wednesdays we used to have service in the church. So I used to go there. I spend the day in the church, Tuesday and Wednesday. You see, on Thursday I stay in the house, I clean up my clothes, I do everything. I stay at home on Thursday and Friday. Then on Saturdays we used to go for the practice because of the Sunday service. So we used to go for practices on Saturdays. So wewe ulikuanga ni nyumbani kanisa, nyumbani kanisa. Alafu nilikuwa mtu like, you see, hata okay, kwenye nimelelewa, nimegrow up in Zimmerman. In that estate ulikuwa unapatanga kila mtu anaambia mtoto wake, mbona usikue kama Tabii? Because nilikuwa navanga mpaka nguo, ushaona msichana, you are a girl but nguo zako every time zinafagia chini. Ni kama hii. Yes, ni kama hii. In fact nimelelewa hivi, so mi sikuwa nataka mtu mwenye atakuja kuchange the way grow up. You're getting? Yeah. That is why the moment I met the man from the church, I was very happy. In fact, nikaona Mungu amejibu maombi. Yeah. So I was very happy. Nilifurahi when I came and told my mom, nimepata mtu from the church. In fact, kwanza ni Asha. I used to admire the Ashas. So the moment I met one, I was very happy. So mi sikujua like najingisha, and then I was not that exposed. You've never been to a relationship.
unaona, so you are not that exposed. So uliona hapo umegonga jackpot. Nimepata jackpot. Niliona Mungu amejibu maombi yangu. Then like ushaiona kale kasana kenye hakajui vijana, unaona. In fact our pastor used to tell me, wewe ni msana mzuri sana, yani haujui mambo ya vijana. In fact I was like that. Mimi nilikuwa nimejitunza kabisa. Because alafu I used to admire wedding. Unaona wale wasichana wanapenda wedding. Yeah, that is how I used to be. Yeah, so that is why I used to take care of myself. How was your dating and courtship? Okay, the moment I met the guy, okay, that was the first day we met. So he decided that I told him I was going to Githurai 45 to buy some textbooks. I was sent by the parents. I told the guy that I'm heading to Githurai 45. That day he told me that we can meet. So we met at Roysambu at Jewel Complex here at TRM. That is where we met for the first time. So that day we used the superhighway, the Githurai superhighway on your way to Thika. So we went talking. I introduced myself to him. He introduced himself to me. So one thing this guy he was not talking. Like alikuwa amenyamaza kabisa. Wewe unaongea, you know, wewe ni yule mtu mwenye like you have that courage, you are very talkative. So even the church, aliwin church na hiyo upole yake. Like ni wale watu, we can call them hypocrites. Akifika kwa watu anajua kusoma. Ni wale watu anajua kusoma. Because I remember even the day after meeting, we went to the church now to tell the pastor, you know, like sasa mimi, the way I told you I was from the youth. So I had to go and tell the teacher, okay, the one who was in charge of the youth. You had to go and tell her now. In fact, the one who was in charge alikuwa bibi ya pastor. So I had to go and tell her now, mimi nimepata mtu. You see? So we went with the guy up to Githurai 45. You know, tulienda miguu from Githurai to 45 na tukarudi. Mimi sikusikia sauti ya mwanaume. What do you mean? Yeah, in fact I was the one talking. Mimi ndio nilikuwa naongea, unaona, you are excited. You have got a man from the church. In fact the one you are praying for ndio umepata. So I was talking, like the guy even is not talking, amenyamaza tu. Mimi nakuwa like, huyu mwanaume yako aje? He's not talking. Kumbe me I didn't know ni hypocrite. Unaona? Now tukaenda hivyo. We had now to go to the church. So after kuenda kwa church, tukapewa pastor. There's a certain pastor. You don't go into details. When you get into details, people will know the church. So we went, tukapewa viti. Now we started, pastor akaanza kuniuliza maswali. Mimi narudisha tu hata si. Unasa you are excited. Wewe hata umefurahia. You know what this pastor told me? Na wewe unakaa kuongea sana. I hope huyu mwanaume utakuja kumsumbua in few. Me I didn't know, kumbe hiyo ndio kitu ilikuwa inabebwa. Na mimi sikujua like tutakuja kusumbuana na huyu jamaa. Unaona? Alafu unaona sasa wewe kwa mind yako, hata iko kwa mind like mtakuja kusumbuana. So mimi nikakuja nikajua nimepata Mr. Right. Alafu unaona sasa I think si watu tunakuwa tumebebwa na watu wa church. I don't know tunakuwa tumebebwa na hao watu aje. Tunaanga like they are the holiest. They are the holiest. They don't know mistakes. They don't make mistakes. As in they are the right. They are the righteous. So that is how me I took. Jumini job and mimi niko righteous. Even the man is righteous. Mli date for how long? We didn't date for long. I think hata tukumaliza 6 months. But even if we were dating, huyu mwanaume alikuwa anachezanga chini. In fact, I came to realize even the time we were dating, alikuwa ananidanganyanga vitu na mimi sijui. Alafu unaona hata akikudanganya like you're not that open minded that yes, he's the man from the church. You don't expect such things from him. Kama gani? Like he came and told me, alikuja akanipeleka kwa nyumba fulani. It was a very beautiful house. Roysambu Lumumba Drive. Na akaniambia nyumba ni yake, but I came to realize after 5 years nyumba haikuwa yake. Alikuwa amehostiwa na kazini yake. Yeah. Unaona? Yani kidogo. Na marriage yako ilikuwa ya how long? My marriage, we had stayed with him for 4 years. So the 4th year ndio nilikuja kutoka. Yeah. Because this was the 5th year. During that time, haukujua nyumba si yake? In fact, alikuwa ananificha. But me, unajua kuna vile instincts zinakwambianga like no. There's no way like hata kama mtu amekwambia nyumba ni yake, alafu ile siku mnaenda kufanya harusi mtu anakuja na nguo peke yake and yet the house had everything.
And then tukipita, I used to see juu hiyo nyumba dirisha ilikuwa kwa barabara, the same curtains naziona kwa dirisha. So you are like how? Hey. But still anakupiga chenga. Alafu alikuwa na uongo. Yani ushaona mtu ni kama alienda training ya uongo. Yani this man yani na hakuikosa answer. Yani alikuwa nakutengeneza na inakuwa ukweli kabisa. Unaona? Mimi nilikuwa naona kama alikuwa ameendanga training ya uongo. Unaona? Juu alikuwa nakupenga answer na vyenye nakupea exactly inaingiana. So hata wewe mwenyewe huwezi jua like ni uongo. So there's a certain day this cousin alikuja. Nilikuwa nimeenda kumvisit. Huyu cousin yake venye alikuja alitupata, mie head a knock. Nikamwambia mlango inanokiwa, and then he went and opened. Nikamwambia mbona unafungua na like si anajua uko na mgeni. Akasema no, let me just go open. You know, red flag nilijiuliza, how can this guy amekuja ametupata sitting room tumeketi hivi, then anakuja anapita anaenda bedroom. So unaona hapo kuna red flags. That is when nikakuwa I know, nikasema no. But still unaona hauko open minded. Unaona we tu uko tu. Tukaenda hivyo tukadate, we dated just from August tukakuja tukawed on December. 4 months. Yeah, around 4 months, but still alikuwa tu ananichenga. Then kitu ilinishangaza like naonanga that was the main red flag niliassume. Imagine umejiona na mtu for only I think hata tuko tumemaliza 2 weeks. You know this guy went and took my phone, akaenda to M-Shwari, akatransfer 1,000 to his M-Pesa and he deleted the message. So me after like some few days naona hizi notifications anakujanga za M-Shwari, your M-Shwari loan is due. Walichukua loan. Yes, na M-Shwari akajitumia kwa simu yake. Me I don't know anything but he asked me for my pin. But sasa unaona wewe like huko na ukampatia. Then nikampea. So unaona me had trusted the guy. Usha trust and then he's from the church. Unaona nikampatia pin, kumbe alijitumia 1,000. Me I don't know. In fact hiyo deni mpaka waleo niko nayo sijailipa. In fact sasa naona inaitanga ni 1149. I've never paid it. In fact even the messages are here. Ni alichukuanga hiyo loan, mimi hata sijuangi. So tukaenda hivyo, mimi nika assume tu your red flag. I just assumed it. Unaona? Tukaenda hivyo, now we decided. Tukasema because you're the right person and I am the right person, now let's just go ahead. Unaona? So we started planning for the rurashio. Unaona? First of all, they went for, we call it Idege. They went Idege, the Kiku's call it Idege. So they came to my mom with some men there, and then they told my mom that nimependa msichana wenyu. My mom was very happy because at least she aliona because venye amenilea na shida, like now at least my daughter has gotten someone, and my mom was very happy. Akawakubali, and then from there they went. Now we had to plan for the rurashio now. So we had to plan for the rurashio. Kumbe the guy, in fact, he used to tell me he was working, but Miss Jejo mwanaume alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa ananidanganyanga tu. He used to lie to me. Tukaenda hivyo. So we planned for the rurashio and they came. In fact, tulifanyia Zimmerman because my mom and my dad, they separated long time ago. So me have been raised by my mom only. So we went, the rurashio took place at Zimmerman. So they had to hire a place and they had some tents. In fact, ilikuwa tu plot kama hii. It was just a bungalow. That is where the rurashio took place. So the mom and the dad came, and the sisters, now his sisters and some of his uncle, the brothers to his dad, and some of the sisters to his dad, they all came. The rurashio took place. Okay, ile kitu nonanga let my mom down. In fact, my uncle is the one who told me. My mom was just given 10,000 shillings. 10,000. This is the only money my mom was given. My uncle didn't now after. Then, after giving my mom that 10,000, he sent me to my mom back. Now my guy now, the ex-husband now. Akantuma kwa my mom, I go tell my mom to lend 6,000. So how much was my dowry? 4,000. So mi dowry yangu ilikuwa 4,000. Wait a minute. This is a hypothetical situation. Yeah. I am here and you're here. Yeah. I have come to ask for your hand in marriage. I bring a certain amount. Yeah. Then I send you to ask to borrow the same money. The same money. And it was around 6,000. In fact, why were you borrowing? Okay, the guy was not having any money. So he sent me back to ask my mom for the money za kutengeneza cards
za pre-wedding and I am the one, in fact si ati kitu na I'm guessing, I'm the one who was sent to my mom, and my mom, she's the one who gave me the money. So I was the one who was given the money and I took the money back to the man. Till date hiyo pesa haijairudishwa. So that is how I ended up being paid a dowry of 4,000 shillings. I think that is why this man hakuwa na uchungu na mimi, because hakuna gharama yote aligaramikia kwangu. So we went that way. Hapo ndio naonanga nililet my mom down, but it's life. It happens, it's life. So nikasema tu it's okay because I got my Mr. Right, no problem. I was not exposed. Unaona, this is your first relationship. Hauko exposed, you don't know it goes this way, this is how it goes. You're getting my point? Yeah, it's not that I was desperate, because even the moment he came to my life, I was working. In fact, I was a very beautiful girl. In fact, I was working. I used to have my money. Alinipata very beautiful, imagine. So I was not that desperate. Okay. Yeah, ni vile. You're not exposed. Yeah, I was not exposed. Okay. Yeah. So we went like that. Tukapanga wedding. You did a church wedding? Yeah, we did a church wedding. That was back in 2019 December. So we wedded and ikaisha hivyo. So we went to... Sasa, before tuendelee, kuna swali wanajiuliza. Na nitawaulizia. This was your first relationship. Yeah. You have grown up in church. Honeymoon ilikuwaje? Okay, me, I told the guy, no need of honeymoon. Yeah, because hiyo pesa instead tuende tuka waste for honeymoon, it's better tuende kwa nyumba tukafanya nini? We do some things. So we ended up in the house. So tuende tukakaa kwa nyumba for 2 weeks. Yeah. We didn't go for honeymoon because yeah. Unaona sasa umepata the right person, utakita kumpea hata stress, utakita hata atumie pesa zake vibaya. Kumbe the guy he was ni kama alikuwa amenangaka kasina nikajinga, pia ni kama alikuwa amesomanga mainjengo. Haka nikajinga, ni kama hakajui venye kunaendanga, because alinipatanga na smartphone kama hii. Nilikuwa nimenunua nikiwa job. Akaniambia nisaidie hiyo smartphone yangu juu yake imeharibika. Nilimsaidia hiyo smartphone, akaniambia after wedding atanirudishi. Hiyo simu ilienda hivyo. Alikataa nayo. Yaani anakuanga hivyo, ukimpea kitu even after marriage. Sasa tumekaa after marriage, ukimpea kitu ni hivyo, just forget about it. Hata kama ni pesa, ukimpea ni hivyo, sahau. So hivyo ndivyo hata hiyo simu, in fact hiyo simu alikataa nayo, na hata akinipata hata juu nilinunua aje. Alikataa na hiyo simu. Na mimi nikamuachia. Unaona? Tukaenda hivyo. Sasa life ikaanza mashida Kingori. Mashida. The man was not working, but me I knew he was working. Sasa alikuwa ananiambia sasa ukora tu, ni mtu chache but ni mkora. Ni wale wakora wa kanisa. Sasa life ikaanza. Mashida sasa. Unaona? Tukaanza hayuko kazi. Tunakaa kwa nyumba, tunalala njaa. Unaona? Hakuna kitu kukula kwa nyumba. The guy hawezi jiambia like, now let me go outside. Nitafute kazi, tuache kufanya nini? Kuteseka. Unaona? Tukaenda hivyo. Me I found out myself that I'm pregnant. Ngoja kidogo. Who financed your wedding? Kama basi yako na pesa. The church. Okay, the church was very supportive. Unajua sasa mimi nimelelewa youth. Yeye ni wa so church I can't siwezi danganya, but church ilisimama na mimi. Church ndio ili finance wedding yetu. So tukaenda hivyo Kingori, mimi nikaenda hapo niko na mimba. Siwezi, ilikuwa inanisumbua. I used to vomit. So before nilikuwa na ulcers, acidity, so mix ball, acid na gas nini. So I used to vomit even blood. So singeenda mahali. Nilikuwa natapika ile persistent vomit, yani huwezi enda mahali. So I had to stay in the house. Yeye akaanza kutoka, kaniambia ameenda kazi, anavaa suti asubuhi, anatoka anaenda, ananiambia ameenda job. Anafanya kazi for the whole month, akuja na mshahara. Inaenda wapi? I don't know, anaanza kuniambia sijui kampuni imekata na pesa yako, unaona? Yani kukupanga tu. Mimi nikafika mahali nikasema no. Enough is enough. Hata kama there's a certain friend of my mom akanipea job, alifungua kadeki akanipea job, so alikuwa ananipeanga 7,000. Nikasema this money is good, tuache kuteseka. I worked, nikifanya job, huyo mama hata akichelewesha hiyo mshahara alikuwa achukua simu yangu anaandikia mama message. Anamwambia anajifanya ni mimi, anamuitisha hizo pesa. Na ni mimi nimefanyia kazi. I remember there was time hata aliandikia mama message na simu yangu, mimi sikujua. Akimuitisha hizo pesa na ni mimi nimefanyia job, anamuitisha hizo pesa. So mama akatumanga pesa akifikiria ni mimi sijui anything. Sasa kumbe yeye alikuwa ana target hizo pesa. The moment nilimpea kanidanganya ati sijui kampuni yao kuna venye wanakeleanga pesa zinazaana. Uko mjinga tu unapeana, nikampea. Hizo pesa zilipoteanga hivyo. Alinirudishanga after like some few months, sijui pesa ngapi, sijui 4,000.
Tukaenda hivyo, like sasa nimeenda siwezi fanya kitu. Yeye haendi kazi. Anaenda anakuja na amekuja amevaa vizuri smart, amepiga saa suti pasi, ameshinganisha kiatu shooter na amebeba briefcase, ameenda kazi. Hakuji na pesa. Unaona? Tukaenda hivyo. Sasa mimi nilipata hii job, tukaenda hivyo nikafika sasa time ya kujifungua. Sina manguo, sina anything. Plot nilikuwa nakaa, nilichangiwa nguo na mama mwingine ndiye alinipatia manguo. In fact hata hiyo plot tukapotea na rent arrears. Tulipotea na kitu 30,000. Tukapotea. Tukaenda tukapotea pande huko mama huko juu, tukaenda huko chini kwa karibu na mto. In fact my mom ndiye alikuwa anabebanga hizo vitu. He used to tell me call your mom akuje abebe hizo vitu. So my mom used to come at night, anabeba vitu kwa kichwa. Imagine mama is old, anabeba kitu kama hii na mavitu kwa kichwa usiku akizipeleka kwake. Tukafanya hivyo, finally tukamanage kuescape. Tukatafuta bed sitter ya huko chini kwa mto ya 4500. Ilikuwa stress pia kulipa. Unaona? Tukaenda hivyo, hey, God is good, nikajifungua. Tukaenda kujifungua, tuliuzanga gas, mtungi ya gas. Tuliuzanga I think 1500 2000 mtungi ya total ndio nipate pesa za kwenda Kiambu kufanya nini, kujifungua. So that is how tulipata pesa ya kujifungua. Mimi nikaenda, siku hata na blanket ya kufunga mtoto, nilifunga mtoto na jacket. I remember nilizaa mtoi, daktari wakanitusi huko ndani Kiambu, akaniambia hey, mama unakuja je na mtoto bila blanket? Nitoa jacket yangu nikafunika mtoi. Ndio kutoka kwa nyumba, hakuna kitu ya kukula, mnapika na stove, nyumba imejaa moshi nini. I told my mom now this is enough is enough. Wacha sasa mimi niende nje nitafutie kazi, any work I can do. My mom akaenda kaongea na friends wake, nikapata kazi ya nyumba and I was very much okay. I was very hardworking. In fact I'm very hardworking. Mimi sikuachagua kazi, lakini yeye hata hiyo time there was a time kulikuwa na kazi ya mtaani, nikamwambia ende afanye hiyo kazi, hata haikuchafuka. Anakataa. Taka suti. Yes, suti na mikono soft, hataki kuchafuka. Akakatanga hiyo kazi. Mimi nikafanya kazi ya nyumba. Let me tell you Kingori, ilikuwa 2 bedroom house, mama, baba na watoto wawili. 2 bedroom na umetoka kuzaa. I used to bleed. Nilikuwa nakaa kwa nyumba na bleed hujapona. Remember 2 days ago, alikuwa 2 days like ago, unaona venye mwanamke analalanga vibaya, unaona alikujanga kanikanyagilia kwa, unaona kwa mgongo hapa, alinikanyanga kanisukuma kwa ukuta, akaniambia lala vizuri. Alinikanyanga mgongo. In fact up to date hiyo ndio mgongo wangu ilianzanga shida. Ulikuwa umejifungua? Mtoto alikuwa mdogo na sio bado ukumbuke, amekukanyagilia kwa ukuta na still unafanya kazi ya nyumba. Unakuja jioni unapata tu kwa nyumba ameketi. So it came a point nikakuja nikapata vyombo zimekaa kwa sink. Namuuliza for sure nimeenda kazi, si hata unisaidie kufanya kazi za nyumba at least, juu unajua kazi nyumba venye zinakuanga. Uoshe nguo, ufanye. Hiyo nilikuwa nataka na mtoi na mlalisha kwa kiti. Nafanya hizo kazi but mimi sikuwa na shida. Tukaenda hivyo, nikakuja sasa nikaanza kusumbua pastors wa hiyo church yetu sasa. Nikaanza kuwasumbua, naambia tunafungiwa nyumba, mzee hana job. Wakasema mzee aende ampatie nini kazi. So hiyo time kukakuwa na vita. Alikuwa anataka kunipiga juu ya zile vyombo. So kulikuwa na madam alikuwa neighbor ni wa hiyo church. Tulikuwa nyumba next. Alisianga mama mzee akitaka kunipiga, nikapiga nduru. Mama akaandikanga message kwa church. Akasema kuna Asha anaitwa fulani and fulani anapiga bibi yake na yeye anafanya kila kitu kwa nyumba, and in fact it was the truth. Mimi nilikuwa ndanga kazi na kuja nafanya kila kitu kwa nyumba. Yaani ni kama ni alikuwa amenioa. Na remember kuna mtoto wa 2 months, 2 months 6 weeks. Ni wewe ulikuwa umemuoa. Ni kama mimi nilikuwa nimemuoa. Yeye anakaa kwa nyumba, mimi naenda kazi na mtoi. Na mimi sikuwa na big deal juu mimi ndio mtu mwenyewe sijui kuomba ati nipe no. Mimi napenda pesa zangu. So hiyo kesi ikafika church. Kufika church aliitwa. Alienda akaturn story. Mimi sijui but yeye alikuja akaniambia he went and turned the story. Akasema my mom was the cause. And remember my mom was not there. In fact tulikuwa tunakosananga naye kidogo, anaita mamangu. Mamangu akikuja ana turn story, anasema ni yeye, she's the cause. Alafu this man was a narcissist. He could never lack anything to say. Yani hakuwahi kosa kitu ya kusema. Unaona? Alafu hutawahi mshinda. Ni yule mtu mwenye huwezi mshinda. Hata umpeleke wapi, hata muende wapi, hautaishinda huyo mwanaume. Na hata kama ni amefanya kitu, hutawahi mshinda. He could never win the case. Hata kama ni amefanya, atakushinda tu. Hutawahi mshinda. So hiyo kesi ikaishanga hivyo. Akapewa kazi na hao. Remember mimi ndio nilikuwa nasumbua wale pastor, akampatia job, akaanza kulipwa pesa, ana complain, anasema hiyo mshahara ni kidogo. Me I told him, hii mshahara si kidogo, remember hujakuwa kazi. Na the first thing hawajakufunga. Ukiona mshahara kidogo, sio utafute kazi nyingine. The second thing nikamwambia, hujaambia uongeze pesa, wakakataa.
Na in fact aliongeshanga akamuongeza 5,000 juu. Unaona? Tukaenda hivyo saa life ikaanza kuwa mzuri sasa. Sasa tukaanza sasa mimi Januari sasa corona imeisha, sasa shule zimefunguliwa sasa. Mimi pia nikarudi job, nikaacha mtoi sasa. My kid she was around 6 months now. Nikamwatch sasa na mimi nikaanza tukaanza kutafuta sasa sisi wawi tunasaidiana. So the guy, wewe ukishika mshahara, anataka wewe pesa yako ufanyie kila kitu. Yeye zake anasema pesa zake hazitoshi. Unaona? Anataka ukishika salary ufanye shopping, ufanye nini? Unaona? Hataki hataki kukuona na umebakisha hata 100 kwa simu. Alafu hakuwa anataka nisaidie mama yangu. Ni yule mtu mwenyewe anataka yeye asaidie kwao, wewe kwenye usifanye nini? Usisaidie. Tukaenda hivyo. Sasa venye life ilikuwa mzuri sasa, kulikuwa na certain guy ni rafiki yake. Before ni alikuwa anatusaidia. Unaona? Anatulipia rent. In fact, huyo jamaa tunakwambia ndiye alinibayanga my first blanket. Alibai blanket akaniletea. That was the first blanket nililetewa juu. Nilimwambia mimi sina blanket. Yaani hata ungesema niye mwenye mtoto. But alikuwa friend ya the husband now. Anatulipia rent. Alikuwa anampenga paka 9,000. Anamwambia ndio ulipe rent. Ana sometimes anampigia simu anamwambia kuja uchukulie mama shirunga uji uende umpikie nini uji ndio apate maziwa. Yaani ungesema he's the owner of the kid but they were just friends. Tukaenda hivyo marriage life ikakuwa mzuri. Sasa mimi nikakuwa like nikienda kazi. So wewe ukienda kazi jioni ukikuja nachukua simu yako. Anaenda kwa messages, anaenda call by mistake apate a new number. Anakuuliza hata anaangalia call logs, call as in duration ya call. Mmeongea for how long? Anakuuliza hii namba ni ya nani? Unamwambia huyu mtu huwezi mjua. Unaona sasa they are your friends. Utamueleza utamwanzishia wapi? Anaanza kuambia kazi yako ni wanaume. Unaona? Kazi yako sijui, kazi yako ni wanaume, sijui nini. Hataki hata mkipatana na mtu kwa barabara. Hata kama ni classmate wako mlisoma na yeye, so long as ako na trouser usimsalimie. Yani as long as ni mwanaume. So long as ni mwanaume, so long as ni mtu ako na trouser, hata kama ni kazini yako, so long as ako na trouser usimuongeleshe. Unaona, ukisalimika, kazi yako ni wanaume, wewe ndio unawa entertain, so unakuwa like utakosana na mtu mlisoma na yeye juu umeolewa. Unaona? So ikaenda hivyo. Yaani tu kila saa kazi yako ni wanaume. Yani I don't know. Alikuwa anapenda tu kuniaccuse hivyo. Na siete shai nipata na mwanaume ama nini. But since the day alinioa, alianzanga tu hivyo. Ako insecure tu, kazi ni wanaume. Hata mkiwa na yeye kwa barabara mtu akusalimie, songa sako na trouser. Nani huyo? Aende Facebook apate uko na friend request ama like kama mostly high school teachers wengi ni men. Of course apate friend request ama ni mwanaume, anakuwa like kazi yako Facebook ni wanaume. Even your high school teachers, you cannot make friendship on Facebook, and some of them even they are married. Wewe hata huko unaona kutoka kazi yako ni wanaume. Mimi sikuwa na shida, nililia. Tukaenda hivyo. Unaona? Sasa hiyo time tulikuwa na mashida, alikuwa anatumanga kwa watu nikope pesa. Anatuma kwa watu nikope pesa. Nakopa. Nikafika mahali nikakopa almost 20k. Unaona? Ikafika saa mahali mamangu ndio akaanza kuambiwa tabia tu alikopa pesa na hajarudisha, na asiporudisha wewe ndio utafanya nini? So mamangu kufunika aibu, mamangu ndio alilipa hizo pesa. Imagine, na that time your mom is not working. Anafanyanga vibarua za kufua. In fact hata time yenye nilikuwa naolewa, tulikuwa tunaishi nyumba ya mawe smart. The moment niliolewa, my mama alienda akakomboa nyumba ya mabati huko kwa mto. Ilikuwa inanyeshanga, inajaa maji, inaingia maji. Mpaka napigiwa na simu na watu usiku, naambia tabe uko wapi? Mamako nyumba yake imejaa maji. Na kuna time nimepigiwa saa 5 usiku, mwanaume hataki uende uone mama yako, atinapigiwa simu, unapigiwa. Anakwambia unaenda kufanya nini? Mamako kuna pesa kwa simu. Aizienda kutafuta nyumba nyingine na kaa kwa mtu kwenye maji. Imagine. And she's your mom, anakwambia hivyo. Hataki, unapigiwa simu unaambiwa nyumba, unaenda huko unapata nyumba imejaa mpaka sewage, imejaa. And that time mlikuwa mnaishi na mama yako vizuri. But the moment I got married, alienda akakomboa hiyo nyumba ya mabati. Sasa unaona sasa mimi ndio alikuwa ananitegemea. Sasa nimeenda. Hana mbele, hana nyuma. Unaona? Hiyo nyumba nilikuwa na mbiongo mpaka na watu inaingisha nyoka, inaingisha snails, zinatembea mpaka kwa vyombo, inaingisha mpaka hizi dudu zinakunga za manyoya, kila kitu. Yaani hakuna kitu iko inaingia. In fact hizo picha nilikuwa nazo but zilipotea kwa simu. Hiyo nyumba ilikuwa ina flood, everywhere ina flood. Akakuja akafika place. Sasa hao pastors wakampatia job. Akamwambia akiuza hizo nyumba watampatia commission. Akakujanga finally uza hizo nyumba, akapewa commission, akakuja akaeka duka ya gas. Duka ya gas na general shop. At least hapo amejaribu. Mwanaume akaanza kunidharau sasa. Haoni mimi ni kitu. Akaenda akaleta mtoto wa sister yake from Ushago. Mimi sikuwa na shida.
Unaona? So venye nileta mtu asitaki kutoka ushago. Nephew ama niece? Okay, nephew. Yeah. He was a boy. Akamleta. Ni kijana mkubwa, like nikimpe miaka kidogo. He was around 22. So akakuja akampatia job na hiyo job sasa hiyo duka ya gas ni kijana alikuwa anauza. So this boy alikuwa na kila kitu, alikuwa anakuja na kula kwangu, kila kitu kwangu, unaona? So ilifika point shule yenye nilikuwa nimeacha job hiyo mwezi wa 10. And remember hiyo mwezi wa 10 nilikuwa nimelipwa mshahara. Hakuwa anaenda kwanza before ataweka hiyo duka ya job before yake. Juzi pesa zili take time before apatiwe. Venye hiyo job iliisha, unaona sasa nyumba zimeisha, sasa zimeshapata watu. Nikamwambia sasa job imeisha, si utafute kazi nyingine. Mimi nikienda kazi mchana, yeye anashinda tu kwa nyumba. Unaona? Anashinda kwa nyumba. Ukiandika msichana wa kazi, nilikuwa nimeandikia mtu wangu msichana wa kazi. Msichana wa kazi akipika food, for example amepika kama ni rice, tumenunua rice kama ni nusu, apike yote, anatukana huyo msichana wa kazi. Huyo msichana anakuja ananiambia jioni baba shule alinitusi. Unaona? Sasa unashindwa how can a man anaingililia mambo ya jikoni, and yet wewe ndio mwanamke unafaa kuingilia mambo ya jikoni. Anatukana huyo msichana, unajua maitatoanga pesa. Yeye alikuwa anatukananga tu kila mtu. Anyone akipatwa na kutusi tu. Sisi tulisema ni Asha. Yes, matusi. Na anakuwa na matusi mbaya. Na kuna matusi. Yeye alikuwa na matusi mbaya huyo mwanaume. Na ni wapale mbele usisahau. Anatukana huyo msichana wangu. Sometimes hata alikuwa anatukana huyo msichana analia. Mimi nabaki nikiongesha huyo msichana. Juu mimi siko nataka kumistreat house girl. Juu remember huyo house girl ndio unamwachia mtoto. And the kid is small. Hata akimtesa wewe utajua. That is why I used to take care of my house girls. Naona, lakini yeye anatusi tu, anamtusi. She used to cry, but namuongelesha. So venye alipewa hii duka alinini, akaita mtoto wa sister yake. So venye aleta mtoto wa sister yake kwangu, anataka mtoto wa sister yangu nakani kama nimeolewa na wanaume wangapi? Wawili. Anataka mtoto wa sister yake akuje ni control kwangu. Unaona? Anataka mtoto wa sister yake akuje kwangu ani control. Unaona? Na ataki uongee. Ukiongea anakwambia achana na yeye ni mtoto. Unaona? So ikafika a point nimemwambia Kingori, nimemwambia mpaka nifika mahali nikachoka. Mimi nikamwambia hapana, whatever you're doing to me is not right. Alafu alikuwa anashanga huyu kijana anaweza nidharau. Na yeye mwenyewe pia ananidharau mbele huyu kijana. So do you expect huyu kijana atakuja kunirespect? He can't respect me. Sasa sometimes hata alikuwa na kijana akifanya makosa uende umwambie, hataki umwambie. Anakuambia achana yeye. Unaona? Remember hata ule kijana mwenye nilikuwa nimekumentionia before, alikuwa walikuwa sana na yeye pia juu ya kukuja kumwambia stories za nani? Mpaka ilifika mahali hiyo estate watu wakaanza kuniambia chunguza vizuri sana huyu kijana anaweza kuwa ni wake. Juu there is no way wewe ni bibi yake. Mmekaa naye almost 3 years. Uende kwa M-Pesa yako hautawahi pata jina yake amekutumia hata 100. But huyo kijana anamtumia 400, anamtumia 300, akimtuma duka change baki, kijana akibaki nayo hamuulizi. Remember mimi ni the wife, nikienda shop nibakishe change, hataki ubakishe hiyo change. Sio hata wewe unaweza jiuliza like, unaona? Ukienda M-Pesa yake amemtumia 200, lakini wewe ni the wife, go to that M-Pesa, hutapata na amekutumia 100. Mimi nikaanza kumwambia sasa vile tunapelekana na wewe na huyu mtoto tutakuja kusana wewe huyu kijana. Unaona? Nikamwambia it's either you choose me or you choose your sister's son. Mimi ukinioa hakuna mali ukijana sitako walikuwa. Treat mimi na wewe sisi wawili. Mwanaume hataki umwambie, ni wale wanaume wa kiburi, unaona? Mwanaume roho juu kifua, ni ule mwanaume kifua. Saturday tulikuwa tumekorofishana na yeye, the same kijana. And I was packing my things. Na nilikuwa niende. In fact nilikuwa nimepack vitu zangu. And remember hauko job, alafu ni kama alikuwa anajuanga, hakuatakanga nibakishange. And my friends they used to tell me, Tabe huyu mwanaume anakubebanga ujinga. Usiwahi patia mwanaume pesa yako yote. Imagine I used to work, nampigia simu, namwambia kuja nimelipwa. Tunaketi na yeye chini. Tunahesabu mshahara yangu. Nampatia pesa, namwambia nampe 4000, nampe 4000 iweke before upate salary yako. Itatusimamia na nini na food. Wewe unampe anaenda anafanyia mambo zake huko. Unampe kama leo kesho na kujiuliza pesa ziko wapi, nasema ati hana, alilipa vitu zake. Unakuwa like mimi nilikupatia pesa ya food, unaambia umeenda kulipa vitu zako how? Unaona? Haya, there was a time hata hiyo job tukifanya like Christmas tuko tunapeanga 24th. Hakuwa anangojanga end month. So akitulipa 24th mimi nampigia. Namwambia uko wapi? Ebu wewe kuja, tumeshalipwa, tupangie ndo twende nazo
home kwenu. Anakuja like sasa unaona shati yake imechapa, unampea 5, unampea 1000. Unamwambia fanya hivi, chukua 1000 enda Isili, nunua shati. Unaona anakaa vibaya, unamwambia shika hii 500 enda unyole. Yani nampatia pesa. Ushaona like wewe yani like ni kama mimi alikuwa ameniona na mimi pesa zake sikuwa naona pesa. Alikuwa mgumu na pesa. Yani at times hata the time nilipanga nyumba 15,000. Tuko tunaishi nyumba zima man 15,000 nimelipa 2 months ago. Nikakuja nikasimamishwa job after kukosana na yeye, after kulipa hiyo rent 2 days tukakosana. Hizi unajua kukosana hizi mambo kidogo kidogo za mimi tukakosana. Kukosana mimi sikuwa na doni. Nikamwambia hebu nipe pesa nini ninunue manda. Unajua kitu kilinishangaza. This man aliamka kwa blanketi na wallet. Alikuwa amelala, aliamka amejifunua na wallet. So alilala kama amelala hiyo wallet. Na wewe unakumbuka 2 months ago ulimpatia mshahara yako yote, hata si 2 months ago, 1 week ago umempatia salary yako yote, una tandururu. So I think alikuwa anajua. And my friends they used to tell me. There's a friend laugh me nasema, what are you telling me? This is my marriage. Mbona unataka kuharibu marriage yangu? Wewe uko na yako. Unaona? Like hata utaki kuambiwa kitu. Unaona? Because unajaribu kufunguliwa macho. Sioni. Wewe ni mapenzi tu. Hata ilifika mahali wakaniambia acha tukuachana wewe bado uko honeymoon. Utakuja kufunguka macho. Unaona? They tell me no. Mwanaume apengu pesa zote. Usipate mwanaume tena anakubebanga ujinga. Mimi sioni. In fact tuko tunalipango mshahara tunaenda bedroom. Tunaketi na yeye hapa. Ataki hata uingie chama. Yeye ndiye anakuambia chama usiingie. Ndio nakwambia niliingia chama nikanunuanga hizi vitu tulikuwa chama ya job. Mmoja anatoa 2k, ingine 2k, ingine tao ataki. Nyanya anapangia salary yako anakuambia hapana, toa chama moja, kumbe hajake ni pesa zako tu ndizo ananyemelea tu, wewe umpatie keka kwa mfuko. Yani this guy na pesa. Mimi sijaiona I always ask myself, I don't know kama ni wakikuyu wote wako hivyo, mimi sijui ama ni mimi nilipatanga the wrong man. Mpaka nilikuwa naambianga Mungu, God why? Na vile nilikuwa napendanga marriage, why do this to me? Yani mimi nilikuwa napendanga marriage but Mungu alinipeka tu mtu sijui. Yani pesa. Nakumbuka hata there was time mtu wangu alikuwa na shida ya mguu. Alikuwa ana limp, hakuwa na hii mguu, ilikuwa flat foot. So nilikuwa nimepangwa na daktari anafaa kiatu ya kunyorosha mguu. So nikalipangwa salary. In fact hata ukimwambianga mtoto ni mgonjwa nakwambia acha na madaktari kumbe yeye hataki upeleke pesa hosi. Pesa zake zilikuwa zinaenda wapi? You don't know. Yeye kila saa sina pesa. Yeye tu alikuwa ngativu kila saa. Alafu kwanza angejuanga, unaona kama sasa we teachers watoto wakikaribia kufunga shule tunakuanga na clinic day. That is how we call it. The parents come to school, munaongea progress ya mtoto as they pick the file. So mzee akikuja anakuachia to do. So I remember that time there was a time nilikuwa nimetenga almost 3,000. Yani mzee anakuja akwambia hey, you've done a good job, anakurushia pesa. Hey, you've done a good job, anakurushia do. Na mimi nilikuwa mjinga, mimi sikuwa nafichanga anything. Namwambia tu. Lakini yeye vitu zake mimi sikuwa najonga vitu zake. Alikuwa anafichanga tu vitu, mimi nilikuwa nafanyanga tu vitu chini ya maji. Sasa hiyo siku I remember 2 days ago alikuwa na pesa. But ile siku alijua niko na pesa, nimekuja na do. Yeye aliniambia hana do. Na alikuwa na pesa. Hata si 2 days ago jana alikuwa na pesa, pesa yake ilikuwa na do. Sasa wewe leo amejua umepewa pesa na wazazi anakuambia hana do, ndio mtumie nini? Zile zako. Ziki sasa ndio. So I don't know what happened. Nikakuja nikafungua simu yake nikapata bado iko na pesa. So kumbe hakuwa anataka kuona niko na pesa. Tabi sasa tuambie. Because hii unatupiga tu na yani tutafikiri hapa story ndio iko hapa, tunapata kuna ingine. Yani mambo unatoa tu drama after drama. Yeah, drama after drama. Alikuwa anataka tu drama after drama. What happened in ukatoka kwa marriage? Okay, ilienda hivi sasa. Ilifika mahali tukakuja tukapigana, akanipiga. Ilikuja ikakuja ni fight. Sasa venye ilifika mahali nikaona like sasa namtuma. Unajua mimi sikuwa nataka kuambia huyu kijana because nilikuwa namtumanga yeye, namwambie hivi na hivi afanye ni si vizuri. But the man hataki. So ilifika mahali mimi nikakuwa fed up. Venye ilifika kama nikakuwa fed up. Now me I had to tell the boy, now the sister son. Mimi nikamwandikia text. It was through a text. Let me tell you Kengori, huyo kijana alinitusi. Yani alinitusi vibaya sana. So hata after kunitusi like sasa walikuwa ni kama walikuwa na anko yake. Walikuwa wanaenda wapi. So nikaona amenipigia simu. Now the uncle. Sasa your husband. Yeah. Akaniambia ile mambo mnafanya like si vizuri. Mimi nikamuuliza mbona mimi unanipigia simu? Mbona usiambie mtoto wa sister yako? Jumia hata nikiacha kumwandikia message anataka kukuonesha aje wewe ndio unafanya mtoto wa sister yake ako na right.
ya kukutusi na kufanya venye, na hivyo ndivyo alionyesha kijana wa sister yake, kwangu uko na right ya kufanya venye unataka. Unaona, in fact Kingori akuendangi hivyo, there is no way, leave alone hata mtu wa sister yake, hata mamake hana right ya kuja kunicontrol kwangu, the house is mine. Ndio hata watu walikuwa wanasema like huyu bwanako ndiye alikuwa anafaa kuonyesha mtu wa sister yako, this is my wife, you have to respect her. But the guy hataki kumuonesha. So it came a point, hiyo siku hizo message walirudi wote wawili. Now the husband alikuwa mbele, kijana alikuwa nyuma. They came, mwanaume akanipatanga hapo nje, nilikuwa naomba mama wengine kifuli hapo nje, nilikuwa nataka kufunga gate. Akanipata, niambia wewe utaniona wewe, utajua leo mimi ni nani. Nikakuwa like haya. So kwambia mtu wa sister yako venye nilikuwa nimwambia inakuwa vita. Akakuja kwa plot, akaanza kunipiga. Sasa unaona, akaanza kunipiga na kingocha nikwambia alinipiga. Let me tell you, alinipiga. Yeye ile vitu mwanaume aliniekelea. Na sasa you remember wanakupiga na mtu wa sister yake. Wote wawili. Yes. Na yeye ndiye anambia mtu wa sister yake mpige. Now they attacking me, the two of them. Wewe uko peke yako. Kwa nyumba. Yeah, ni kwa plot, ilikuwa bungalow. Sasa ni kwa plot, ni kwa bungalow and the gate is wide open na sasa ilikuwa barabara. Hapa ni barabara tu, ni barabara. Watu walikuwa wanapita wakiteremka. So ikakuwa ni kama sasa ilikuwa vita, watu wakajaa kwa plot. Hivi. Unaona? Sasa kulikuwa na mamchele zilikuwa zimeharibika. Unaona? So hiyo time nilikuwa tulikuwa tumebuy some kamandez, mbosho na mahindi. Nilikuwa nataka kuziboil nicheke kwa fridge. So kuna time alinipiga nikazigonga zikamwagika. Unaona? So mamchele nilikuwa nimemwaga chini, alikuwa anazichukua video. Never joke with narcissist. Anachukua mpaka zile mchele sasa aende aoneshane sasa venye umemwaga mpaka chakula. Na chakula zilikuwa zimeharibika. Na umeanguka kama umeekelewa kwa. Alinipiga by the way, wacha nikwambie alinipiga. Alikuwa amevaanga sharpshooter. Alinipiganga hii mdomo ikapasukia ndani. Unaona? Hiyo time nilikuwa 2 months ago, even not 2 months ago, 1 month ago, nilikuwa nimeambiwa hosi niko na growth kwa uterus na ilikuwa ina bleed. So hiyo time alinipiga, bleeding it stop 6th November. Alinipiga date the same month, November 9th. Na remember bleeding imestop for how many days? 2 days. 2 days. Na hiyo growth hata haikuwa imeisha kabisa. Jona sikuwa nimepewa dawa hosi bado. Alinipiga teke na shooter kwa hiyo uterus. Hiyo bleeding ikaanza tena. Unaona? Hii mkono alinipiganga hii mkono ikadislocate. Ilikuwa ilikanga 3 days kama imefura. Na hata after kukupiga the same night anakubembeleza. Anakubembeza mpaka yende na kusugua hiyo mkono. I told him, can you leave me alone? Wachana na mimi. Let me tell you Kingori, nililia the whole night. And you know what? This boy kijana, he was very happy. Anko yangu amechapa bibi yake juu yangu. In fact alikuwa anaambia watu hapo nje. Anko yangu ananisikizanga sana. And I had told him, umenichapa juu ya mtoto wa sister yako. Mtoto wa sister yako ataishi kuambia watu huko nje. Ulinipiga juu yake. 2 days hazikuisha. Hivyo ndivyo watu walikuwa wanasema hapo nje. Huyu kijana alikuwa anaambia watu mtoto wa ati anko yangu ananisikiza sana. Unaona? And that is hivyo ndivyo kulikuwa. Unaona Kingori? Hiyo kitu inaniumanga like sitaki kukumbuka. I don't expect mimi tumeishi na wewe na shida. Nilikuvumilia. Sikukuacha. Now umekuja umepata pesa, unaita mtoto wa sister yako kwangu unanidharau. Unafika mpaka to a point unanirusha nje na mtoto. Alitupanga manguo zangu nje, mapantizi alikuwa amezimwaganga nje na mabriefcase alikuwa anachukua akizitupa nje. And remember hiyo nyumba 2 months ago ulikuwa umeili? Even not 2 months ago, 1 month ago. Na alikuwa anajua nilikuwa nimetoka hiyo job. Nilikuwa sikuwa job hiyo month, juu kwenye nilikuwa alikuwa ametukananga boss wangu. So hiyo boss akaanza kunichukia. Ananitafutia makosa juu hangenifuta but alikuwa ananitafutianga makosa nitoke. So mimi niko amenifanyia madharau mpaka nikato. So sikuwa job. So hata akinipiga akinivuta alikuwa akinisukuma nje kwa jua there's no way I can go. Na alikuwa jua sina savings. Remember alikuwa anafikianga pesa zangu ndio nisikuwe na savings. I think nilikuwa job venye alikuwa anafanyanga hivyo kwa jonga venye yako. That's why alikuwa atakanga nikae na pesa. Tukaenda hivyo. Alinifukuza kwa nyumba. I remember that day kulikuwa kumenyesha. Alinirushanga nje na mtoto. Kulikuwa kumenyesha. Na akajifungia kwa nyumba yangu. Kwa nyumba yangu nilikuwa nimelipa na huyo mtoto wa sister yake. Remember wewe uko nje na mtoto na kunanyesha. So nikaendanga nikaita mahadhi. Brother wangu kwa ameniambia siku atakupiga ukuje uniite. I have a younger brother. Mwenye kwa nyuma yangu. Nikaendanga nikaita mahadhi na brother wangu na sasa ule kijana nilikuwa nikwambia alikuwa rafiki yake. Huyo kijana akampigia simu akamuuliza, "Kwa nini unapiga Tabitha kwa nini?" Akamwambia ati Tabitha kazi yake ni kudharau mtoto wa sister yangu na
nimemweka kwa duka, hiyo duka ndio inatupea kila unajua kijana aliniambia aje, acha nikwambie bwana wako ni mjinga sana. Unaona, there is no way unaweza piga bibi yako juu ya mtoto wa sister yake, na hata mimi tulikosana naye juu ya nani, ya ule kijana. Unaona, kesi ikafika church. Kesi kufika church, the man went there, turned the story to me against you. Yes. Alienda akachange story. Kasema nini? Yes, alienda akaniekelea vitu and yet he knows, anajua kwa roho yake whatever he said zilikuwa uongo. Alisema nini? Alienda huko tukapewa pastor fulani, nisikia pastor ndio anasolvingi kesi za marriage huko kwa hiyo church. Akaenda ile simu tulikuwa tuna text na huyu kijana, remember ndio ilikuwa na messages zangu, alificha. So unaona ameficha evidence. Hiyo siku alinirusha nje, nilichukua hii simu, nilikuwa nimekanga hii simu pale kwa fridge. Hii simu ilikuwa ya loan na sasa nilikuwa na kabambe. So zilikuwa juu ya fridge. So hiyo siku nirushanga nje, nilichukuanga hii simu kubwa nikaacha kabambe. So kabambe ndio tukakutana chat na ule kijana alifi. So unaona ameficha evidence, mimi sina evidence. Tukaenda church. So kuenda mimi venye nilifika church. Kumbe nilienda on Sunday. Kumbe alikuwa ashatuma zile picha. Unaona? Alikuwa ashatuma zile picha. Alikuwa ashaita ushers kwangu. Sasa mimi nimeshatoka, ashanitoa, nishatoka. Alikuwa amepigia my mom. Hiyo siku alipigia mamangu akamwambia, "Kujia msichana wako na kama si hivyo nitamuua." Unaona? My mom akaniambia, "Hakuna mahali mimi nakupeleka. There's no way I'm taking you. Hii nyumba ni ya," na akamwambia mimi siwezi mchukua, ulishamtoa kwangu. Na my mama akaniambia, my mom used to tell me, mwanaume akikufukuza kwa nyumba usitoke, ukitoka alete mwanamke mwingine atakuuliza nani alikutoa. My mama akanirudisha. Unaona? Pia the second day akanipiga. Na blaming my mom juu kama hangenirudisha huko, the second day hangenipiga. So hiyo time hata vile tulitoka, my mom ndio alipigia mamangu, ndio mamangu akanikujia. So venye alikuwa amenipiga, there's some shopping tulikuwa tumefanyiwa na church. Unaona Kingori, uko na mtoto, yeye ako na pesa, wewe una pesa. Utamwachia shopping, so you have to take the shopping juu ya mtoto, wewe ndio uko na mtoto. So alitukananga mamangu, akaambia wewe mwanamke mjinga, wewe mbele ya watu, mama mzee wewe, unakuja kama nani kuchukua vitu kwangu. Unaona? My mama hakumjibu, alinyamaza. So hiyo time mimi nilitoka, kukaitwa ushers, wakakuja kwangu. So he want to be the victim now. He acted, and let me tell you one thing, Kingori, it ended up like he was the victim and I was the victim. Ili turn, he was the victim. Nilisikia he was even crying. Alikuwa analia na akachukua kisu akajiekelea hapa, akasema munishike, nitakuja kunitajiua mimi. And remember, you are the victim. Sasa watu nikasikia alisema ulimpiga ama? Sijui, najua mimi, I don't know, mimi sijui. Okay, hizi vitu hata vitu zingine nimekuja kusikia afterwards. Now nimekuja kuzisikia saa hii. Alisema ati mamangu ndio the cause. Remember ule kijana alimwambia aje? Alimwambia Tabi anadharau mtoto wa sistangu juu, na after 2 days sasa amechange story. My mom was the cause. Na jana yake alikuwa aliambia kijana ni anadharau mtoto wa sistake. So kijana aliniambia bwanako ni mjinga sana. So akaona that is not the main reason. Sasa hata tumia hiyo now. He ended up fixing now my mom. Yes. That is how he fixed my mom. And remember, my mom even was not there. My mom alikuja kupigiwa simu afterwards. And remember, kitu inanihatingi sana, alinipiga, akanitoa blouse. All my breasts were outside. In front of his sister's kid. In front of his sister's son. Alinitoa matiti zote, yote msikuwa na bra. Alinitoa matiti zote zilikuwa nje. Then he undressed you. Yeah. You see undress. He stripped you. Yeah. Alitoa nguo. Yani matiti zili, hiyo ni alinivuta hiyo blouse, matiti zote zilikuwa nje. Na imagine kulikuwa na watu but alikuwa anakataa, but the men who were there walisema ni ukweli alimtoa. We were here, mimi nilikuwa hapa, alimtoa na alikuwa anakataa. So my mom, so tukaenda nikasikia Asha. Kumbe Kenya Asha walikuja kwangu, waliambiwa tulikuwa tunataka kumuua. That is what I heard. Nilikuja kusikia baadaye. So anataka kuwa victim. Alisema tulikuwa tunataka kumuua. That is the reason why Asha waliitwa kwangu. Na walikuja, now the victim wakaangalia nyumba, nimevunja vitu. Let me tell you one thing, Kingori. So mimi nikaenda Sunday kuongea na bibi ya pastor, nimwambie. And remember Kingori, the reason why I was going to church, nilikuwa naita tuongeleshwe, marriage ifanye nini? Isimame. I was not going there kumharibia jina ama nini. Mimi nikaenda nikaongea na bibi ya pastor, akasema kujeni Tuesday.
Tuesday, as I told you, church kuna na service. I went on Tuesday. You know what pastor told Benyarina aliniambia aje? Yani wewe niona umevunja kila kitu kwa nyumba. So vitu zenye nilikuwa nimeangusha TV hii ya mgongo na ka extension kama kale na ka socket kale kajafika 1000 ndio vitu zilivunjwa kwa nyumba. Na ile vita yenye nilipigwa, it was not necessary for you, to them. Yani hiyo it was not a big deal. Big deal kwa ilikuwa vitu. So tukaenda, mimi nikamwambia, alinipiga na mtoto wa sister yake. Yani pasta hata yeye hiyo ilikuwa kupigwa wewe na mtoto wa sister yake, hiyo yeye haja yake ilikuwa zile vitu yenye ulivunja. Pasta akasema kujeni kesho tufanye nini, tu case. Nikamwambia tuliambiwa tukuje leo. So it was on a Tuesday. Hapo ndio saa kesi ilianza, tukapewa pasta, tukaanza case. Ndio nakwambia alienda katan story. Akasema nilikuwa nadharau mtoto wa sister yake, and the boy is below 18 years. Mbaba mkubwa wa 21, 22. But unajua sasa nilikuja kujua baadaye this man ni mtu wa kutan na kugeuza maneno. Akaenda akasema mama yangu ndio she was the cause. Mama yangu kila kitu ya kwangu, I always tell my mom. Na akaenda akageuza story, kumbe my mom nilikuja kuambiwa na watu, my mom venye nilipiga mama, unaona mama wa kitambo pia anakuanga na hasira, mama anakujanga tu akisema mimi acha nifanye venye, you know what he went and told the pastors. Mamangu alitoa nguo zote. Na wewe ndio ulikuwa umetolewa nguo? Yes, alienda akachange. Sasa unaona mamangu venye alikuwa anafanya hivi, unaona au mama wa kitambo unajua venye unafanyanga. Wacha niue, acha anifanyie venye nataka kufanyia mtu wangu, mimi nimemaliza maisha ya. Kama ni kuwa mtongo cha mia niue, mimi nimemaliza. Alienda akasema my mom alitoa nguo zote. Akamwambia fanya ile kitu unataka unafanyanga na mtoto wako. And yet this man anajua ni uongo. Akaenda akasema yani aliniwekelea juu. Alienda akasema ati nilikuwa nampea vitina, ati mtoto asitaki ameingia kwa Illuminati. Na I remember kuna time nilipatanga hizo message kwa simu yangu. Alikuwa huyo mtu asitaki alikuwa anachatting na watu wa Illuminati na simu ya msichana wangu wa kazi. Because hiyo line ilikuanga yangu, so nilikuwa nakuja kila jioni kuangalia. Of course line yako lazima ufuatilie. Nikapatanga na remember mimi ndio nilimuonyesha hizo message na aliona. Alienda huko akatan story akasema nilikuwa nampea vitina. Akaenda akaniwekelea akasema nilikuwa naambia mtoto wake wasitaki aniingishie mitungi, anioshe vyombo, na zote zilikuwa uongo. I've never, and God is my witness, Kingori, nilikuwa ngangana na kazi zangu. Na yet remember mgongo wangu ilikuwa ni kama sijui ilikuwa na shida gani, sikuwa ninamanga for long. Nikinama remember ile time nikanyagilia kwa ukuta na time nilikuwa nafanya kazi ya nyumba na sikuwa nimeheal. Hiyo mgongo ni kama ilipatanga shida. Only siku moja, only one day ndio niambianga ukijana kuja isije kuosha carpet, juu nilikuwa nasikia mgongo wangu imekataa. Huyo kijana akaenda akamdanganya mimi nilipigia auntie simu na hakuchukua. I told his uncle hakunipigia simu, hata simu ndio hii. Unajua bwana huyo my ex husband alisimama na what his sister told him. Yani alishikilia na hivyo ndivyo alisema. Hata mtu wa sistangu aliniambia, alimwambia ati alimpigia simu hakuchukua. Unajua mimi nilifika Kingori mahali. Now even after he was telling that pastor, huyo pastor sasa alianza sasa the pastor sasa unajua sasa yeye ameonyesha wewe ndio mbaya. I remember nikiambia pastor alinipiga teke ya mdomo nikapasuka mdomo. You know what that pastor told me? Hiyo teke ni ulijitafutia. A man of God telling you that na umeenda akusaidie and you are the victim. Nikamwambia alinipiga teke ya uterus. You know what he told me? Wacha kusema alikupiga teke ya uterus. Sema alikupiga tumbo. Wewe ni mjinga, you don't know the difference between stomach na uterus. Unaona? Haya. Hiyo ni church? Yes, tuko kwa madhabahu. And I'm telling the guy, if you know ukijua unaongea ukweli, chukua hii Biblia juu. And the guy lifted up the Bible. Haya, huyo pastor akaniambia, huyo mwanaume like unajua sasa sisi wa mama tukishaza, we ladies ukishaza kuna venye mwili na nenepanga. You know what that pastor told me? Na wewe ni mnono sana. Huyu ni mkonde. Huyu mwanaume unakanga unampeanga stress sana. And remember Kingori, you are the victim. Pastor akaniambia ati mimi chenye naweza sema huyu ndiye anafaa weke mama yake kando. Kingori, wacha nikwambie, nilifeel mpaka nikanyamaza. Haya, nikaambia huyo pastor, so venye alisema nimevunja, alikuwa anaambia watu ona, yani kila pastor, yani hizo vitu ndio alikuwa anajidefend nazo. Njota kuna mama alikuwa anajaribu kuonesha kwa plot ni hiyo church, akamwambia ndiye avunje hizi vitu, ulikuwa umemfanyia nini? The same case au pastors wangejiuliza, au yao ilikuwa mbona ukavunja vitu? Na remember hizi vitu ndio uvunje, ulikuwa umepigwa. Haukupigwa ndio fanya nini? Uzivunje. Alikuwa ashakupiga. Sasa
huyo pastor akaniambia ati venye niliambia huyo pastor 2022 nilikuwa nimeshikangwa na depression juu ya marriage. Unajua aliniambia aje? Uko hiyo si spirit ulikuwa umerushiwa ya kuruku na kichwa. Nikamuuliza kwa mbona daktari yako niambia ni spirit? Daktari aliniambia ni stress inafanya nipate depression. Haya, akaniambia ati na venye ulikunywa dawa za madhare, daktari alikwambia alikupima akakuconfirm depression imeisha. Huyo pastor kwa jaribu kukwambia nini? You are still mad. You are still mad. And remember Kingori, you are the victim. Hata nasemanga if ningejua singeenda huko. Because huyu pastor nilienda anisaidie. Yet ni yeye aliongeza kidonda kwa roho yangu. Ngoja kidogo. Ile church mlipatana yani mlikuwa mmetoka the same church? Yes, the same church ndio nilienda kusema. So I don't know, sijui kama walikuwa wanaenda kuona like nilikuwa nimeenda kuharibia ule kijana jina like me, that was not my intention. Mimi nilikuwa naenda tuongeleshwe marriage, aongeleshwe atuwajue makosa na wajue makosa. But let me tell you Kingori one thing. And me I'm not a kid. I'm a grown up. Huyo pastor alikuwa na support huyo mwanaume. He supported him. In fact, ulikuwa unaenda kumwambia kitu like alienda kusema ati hawakulala kwa nyumba yangu, walilala kwa sijui Sheraton. Nikaambia pastor mimi sitaisikia kuna wana pastor alikuwa anasema kuna wanga na nini inaitangwa Sheraton. Yes, unaona huyu pastor umekuja akusaidie but he's supporting the man. So, yani yeah. Wali conclude aje? Yes. Okay, what they concluded. Remember after hiyo kusolve hiyo kesi like mimi hata nilikuwa nasema ningejua I wish singeenda juu huyu mwanaume amefanya makosa. Instead aende a cool down, unaona, aseme yes nimekosea, alienda juu, akaenda ni kama kuongeza kidonda chumvi. Unaona? So mimi sikutoka kama instead ya kutoka kama nimesaidika, waliongeza kidonda. So mimi ndio kama nimefinyilika, yani nilienda home. Kingori, wacha nikwambie nilishikwa na depression. I used to cry day and night. Anaambia mapasta ati alikuwa anavuta bangi, analia usiku, bangi inaamka, analia, bangi inaamka. Unaona? Imagine mwanaume wa kanisa and yet you are the wife. Yes. Bangi inaamka, analia, tena bangi inaamka. Au pastor wanasema naticha yani hiyo kitu ya kuongea sana. Yani one thing nilikuja kujua hiyo church, men are always right. Huko wanaume wanakuanga right. Even after solving the case, Sunday now, ilikuwa Tuesday. Sunday nilikuja kuambia because me I didn't go to church. Sunday nikakuja nikaambia pastor alitangaza kwa kanisa akasema ati mama muache kuvunja vitu, ati no matter mzee amekufanyia nini, muache kuvunja vitu. Alafu pastor aka-announce akasema wamama ndo wamama sasa the mothers sasa mother-in-laws. Like now my mom, let me give an example. Like now my mom, wamama ndo wanaribu ndoa za watoto wao. What were they trying to say? Walishika. My mom was there and my mom was the one who made that marriage iharibike. Nilikuja kuambiwa na watu. And then pastor akasema ati were given. Unajua of course kulikuwa na watu walijua ukweli, walikuwa wanajua ukweli, there were people who were there. Akasema ati alikuwa ametupatia appointment on Tuesday na tukaenda kupigana. So mwenye kuja kuniambia aliniuliza hii vita ilitokea Thursday na Friday, appointment mlipewa lini? Na kuko unajulikana kuta. So unaona hata kama pastor alijaribu kufunikia, of course kuna walikuwa hapo walijua ukweli, walikuwa wajua ukweli. So there is this madam akakuja akaniuliza, "Tabe kwa nini hizi ulivunja mpaka?" Pastor announce kwa kanisa ati ulivunja vitu. You know what I told her? Ile TV ya mgongo, ka socket na kapasi. Sasa hizi zingine zilikuwa mafood na sasa mango zake zilikuwa chini. Unajua mama aliniambia aje? Mimi nilikuwa nafikiri ulivunja kila kitu, mavitanda, mavitu juu venye hiyo ni nini tangazo kwa kanisa. Yani mimi nilisema now that is how I found myself leaving that church. Because church yenye umegrowia? Yes, and I don't know any other church. That is how I ended up leaving the church. Because nilikuwa nakuja munisaidie, yet you turned against me. You are the one who was supposed to help me. Mwanaume amekuja amewadanganya. In fact, huyo mwanaume nasikia alijoin church 2013. Mimi nimelelewa huko. Alikupata huko? Yes, mimi nimelelewa huko. I don't know any other church, but I found myself leaving the church. Nilitoka Kingori because even I told myself, kama hawa ndio watu wenye kwa kanisa, it's better I stay at home. Kama huyu ndio mtu anaenda kwa kanisa anafanya hivi, then bado anaenda kwa kanisa hapo mbele, it's better I stay in the house. That is how I found myself leaving the church. Nilisema tu wacha wakae wakiendelea kumsupport. Now I used to tell myself, hivi wanatangaza hivyo kwa kanisa, ile siku watakuja kujua ukweli,
because one day the truth will come out. What will they do? They have been announcing, wamama ndo wanavunja ndoa za watoto wao. They don't know the truth. Mwanaume alienda akawadanganya, wakasimama na yeye. And yet I was the victim. Kingori, I was the victim. So mimi nikarudi kurudi, mwanaume akaanza madharau. Remember, nimetoka nimerudishwa na church. Sasa mimi nilirudi like niliona mtoto wangu ataumia. Mimi sikuwa nataka because I was raised by a single parent. I didn't want to raise my kid just like that without a dad. Yeah. So me I had to go back. Kumbe the man is still not changing. Anakwambia wachana mtoto wa sistangu, still is defending the boy. Yeye huyo mwanaume anakuonesha hapana, mpaka watu kuna madam alisemanga huyu mwanamume ni mjinga because there's no way unaweza kubali nyumba yako iharibike juu ya mtoto wa sister yako. You know what she told that madam? He told that madam na Kikuyu ati mama wengine wanakaa kama umbwa. Na sasa hiyo ni anaambia huyo ama? Yes, anaambia ule mama juu alisema the truth. Yani hatakangi mtu anamwambia ukweli. Ukimwambia the truth mtakosana. Huyo mama akanitanga akaniuliza mbona bwanako ananitusi? Na akamwambia of course nitaandikia pastor hiyo message. Alisikia pastor ataandikiwa message, alikataa akasema mimi sikusema hivyo. And remember hata after tulienda church, after kurudi kwa nyumba alikana. Akasema mimi sikusema mamako ndio she was the cause. Yani anakubeba ni kama unakataa I was there. Akasema alikataa kila kitu. Na tumeenda kwa nyumba nikamwambia mbona ukaenda kutumia mamangu jina mamangu? Alikataa mimi sikusema hivyo. Your mom was the cause. Haya, nikamuuliza mbona unaenda kudanganya ati Brian alikuwa below 18 years. Mimi sikusema hivyo. Yani anakataa. Yani anakuona sijui like hata akifanya kitu anakataa. Unaona? Because even after kukuja kujua nyumba ni ya brother yake, kazini yake alikataa. The house was mine, nyumba ilikuwa yangu. Mbona hamkuenda huko mkipoana? Na ndio nilimuuliza, nikamwambia hata kama unaniambia nyumba ni kazini yako, kwani you think kila mtu ni kama wewe? The cousin cannot lie to me. Cousin yake aliniambia. So the cousin told me after nimeenda kuambia cousin yake what had happened, ndio aende kwa wafanye nini? Apeleke report. So I had to tell his cousin. That is when I knew the truth. Yani uko na uchungu kwa roho, bado unaenda kuongezewa zingine after sasa bado venye nilirudi nikaona like bado haja change, still tunakorofishana na hiyo mtoto wake. I decided to go. Now nikaamua now let me go to my dad. My dad ako hapa na Ivasha. I had to travel to my dad. Nikaenda. So venye nilienda after 2 weeks alinikujia. After kunikujia, my dad anajaribu kumuongelesha yule mwanaume mwenye si wa kuambilika kitu. My dad anajaribu kumuongelesha na mwambia marriage si vita. Unaona? Marriage mkikosana vita haisaidiangi, hataki kuambiwa. Unaona? Hata yani yule mwanaume hataki kuambiwa, hataki kuambiwa kitu, hata mwenyewe hataki umwambie. Ikaenda hivyo. So akatuchukua, tukarudi kwa nyumba. Kurudi kwa nyumba bado ni madharau. Mwanaume anaenda 1 week hawanunuli food. Anaenda wapi? Yani yeye anaenda kazi. Hawabai food. And yet najua ni 20 something hauna pesa. Haya, yeye sasa alifika point ukitana alikuja akasijua alifanyanga nini, duka ikakuja ikasota yote. Alikuwa anauza vitu hasara, saa nyingine anakula vitu, unaona, alimuiba mpaka pesa. Duka ikakuja ikafanya nini? Ikaisha. That is what the man aliniambia. Yeah, sasa the husband. Now I don't know the truth. Sasa ndiye alikuwa ananiambia. But alikuja akamfukuza. Sasa watu wanamwambia unamfukuza wa nini sasa ile ashaharibu marriage yako? What is the essence now? Marriage shaharibika. So mwanaume anawafanya madharau. Alikuwa anaturushanga mpaka nje usiku na kunanyesha. Unaona, anawafukuza nje na mtoto, kunanyesha, anafunga nyumba. There was a time alinifukuzanga usiku, kulikuwa kunanyesha. Alinitupanga nje na mtoto, ilikuwa around saa 5. Tupeleke ile siku uliondoka. Sasa venye sasa kitu nilifanya niondoke, tulienda hivyo nikaona hatusaidiani. Unaona? Like hasaidii mtoto. Like hata tukiishi pamoja, hasomeshi mtoto. Hasomeshi mtoto, hata ajuangi mtoto wake anakulanga nini. Na sio mko naye kwa nyumba. Unaona? Haya, one day nikaona hapana. Anakufanya madharau. Alishikana, nikasikia ameshikana na mwanamke mwingine zima mkaamba. Unaona? Na si ati ni story niliambiwa, I myself nishaipata hiyo madam ndani ya duka yake. So the moment madam aliniona akachomoka nje. I asked the man, huyu anafanya nini hapo ndani? Alimdefend akasema hakuwa hapo ndani, alikuwa amesimama hapo kwa mlango. And yet that woman was there inside. Juu hata mwenye alipeleka kijana mwenye aliajiri job, madam mwenye alipeleka alisema alipatanga huyo madam hapo ndani na yeye akajua like huyu si bibi yake. Kingori mtu unaenda kwa duka, nyinyi mnalala njaa,
Then amepatia madam the audacity ya kuchukua vitu kwa duka. Anachukua mayai, anachukua maziwa, anachukua yetu. Wewe uko na mtoto wake, hataki uchukue vitu kwa duka. So ikafika point nikasikia vibaya. Nilikuwa nataka kwenda kuchoma hiyo duka. Nilikuwa nataka kwenda kuchoma hiyo duka. Juu hata even that time ndio nienda nichome hiyo shop, nilikuwa nimemwambianga 3 days ago, nikamwambia mtoto anahitajika pesa shule 300 ya assessment books za homework. Akaniambia uniambie siku fulani. Ikufika hiyo siku kumuitisha pesa, anasema ako na pressure ya do. Me I had to go to the shop by force. Nikachukua pesa, in fact nilichukuanga 600. Nikasema hiyo 600, 300 naenda nilipie mtoto kitabu hiyo ya homework, then 300 niwe na buy food juu hatubayangi food. Unaona? After 2 months, let me tell you one thing. Shop nilikuja kupigiwa simu, shop imebebwa na watu alone. Shop ilibebwa yote ikachotwa na watu alone. What he used to do, mimi nikienda job, alikuwa ameandika kijana kwa duka. I'm asking him, how can you unaandika kijana aje kwa duka? Wewe unakuja kwa nyumba unalala. Wewe unaenda job 6:40, anakuja kwa nyumba anaenda 6, anafungua duka na hana kazi nyingine. Yeye aende kwa nyumba, ashinde kwa nyumba amelala. Ako na kijana kwa duka. Kumbe whatever he used to do, alikuwa na mimi nikienda job, nikikuja jioni naambiwa na watu, kwako kulikuwa na watu. You know, unajua watu walikuwa nini? Kumbe walikuwa watu alone. Anakuja mimi niende job, analeta watu alone because of what? If fridge yangu na ile TV na ile display. Unajua watu alone wanapendanga vitu za electronic sana. So kumbe zinakuja zinapigwa picha. Anafanya vitu. Sometimes alikuwa anafanyanga vitu mimi sijui. Mimi Rais Malone siko najuanga. Alikuwa anazifanyanga tu, mimi I don't know. I'm the wife, I don't know anything. Hizo vitu zako fridge nakuja inapigwa picha, TV na sio vitu zako umenunua. Mimi nikujanga nikajoin chama, nikaanza kurembesha nyumba, nikaanza kununua fridge, nikanunua ka TV, ka dispensers, unaona? So hata kuna chama nilikuwa nakula last year. Nilikuwa nimepanga ninunue ka washing machine. So akisikia ninunua washing machine, so he becomes very happy, anajua good. Vitu zinaongezeka. Alikuwa anataka azitumie kuchukua loan. Yes, alikuwa anachukua loan. So na alikuwa anafanya sasa mimi nimeenda kazi. Yeye anashinda kwa nyumba amelala. Unakuja jioni unampata ameketi kwa kiti, ameweka miguu kwa meza, ako na sahani ya Indomie na glasi ya maziwa. Na huyu mwanaume hayuko kazi. Ikifika end month, nyumba anakuambia mimi hata nyumba inanishinda kulipa. So unakuwa like, what kind of a man is this? Nje he's very perfect. But akifika kwa nyumba ni kasoro tu. Mnasumbuana tu. Kulea mtoto hataki. Unaona, hata shule mtoto imefika Januari, nitaimia mtoto kuingia shule. Mtoto wangu hata ilibidi nitafute shule. Nikaenda nikatafuta shule nyingine iko na hapa 44. Nilitafuta January 20 around 28th. Ndio nenda nikatafuta hiyo job ndio mtoto wangu asome. Because jina Januari imeisha, ashughuliki na mtoto. Hataki kushughulika mtoto aende shule. Mimi nikatafutanga hiyo shule. Mtoto akapewa uniform. Nikakatwa mshahara end month. Nikalipo pesa, nikaenda nikanunua vitabu. And you know what? Mtoto anakuja jioni na uniform anambia, "Wow, mambo uko smart. Hebu nikupige picha." So I was like, what kind of a man are you? What kind of a man are you? Sometimes unamwambia mtoto hanai like even after hiyo time ya hizi vitu kukuja kupigiwa simu. Nilipigiwa simu na watu nikaambiwa duka yenu imechotwa na watu alone. But kitu wewe na thank God. So pesa yenye alikuchukuanga loan ilienda wapi? I don't know. Let me tell you Kingori. Mimi sasa hii ni vitu nimekuja kusikia kama nilikuwa nishatoka. Kitu naambianga Mungu ni asante. Hizi vitu kumbe walikuwa nakuja kumtafuta, mimi sikuwa. And remember one thing, there was a time they called me. Ati unajua mtu anaitwa kaambia ati amechukua loan na ameshindwa kulipa. Mimi nikamwambia I'm not aware of it. Mimi sijui anything. Au jui aje sign yako ndio iko hapo. Imagine he went and forged my sign. Your signature. Yeah, my signature. Alienda akaforge. Unajua signature yangu ni TN, so he went and forged my signature. And even my ID. Kitu nilishangazanga, this man alipiganga ID yangu picha aje. Imagine he has even my ID on his phone. Yenye sijuangi alipiga aje hiyo. Yaani mwanaume mkora. Unaona? Sasa that time venye alichukuanga hiyo loan ndio duka ikuja ibebwe, nilisikia hiyo area. Alitukananga wa mama huko, akifikia ni wa mama wananipatia story, but he don't know me. I did my own investigation. Alitukana pastor fulani. Huyo pastor alisema lazima anitafute, anipate ndio akuje aniambie, aniulize, yani try kuniongelesha like huyo pastor. Nikakuja nikapatana madam mwingine akaniambia, "Hey Tabe, unakumbuka pastor fulani na fulani?" Nikamwambia mimi simjui. Ule pastor alikuwa anauzanga makaratasi kwa duka yenu. Nikamwambia ya. Akaniambia huyo pastor anakutafuta.
enda usikie anakwambia nini. Mimi nikasimanga acha niende siku moja nitafute huyo pastor nisikie venye anataka kuniambia. Huyo pastor akanisimamisha akaniuliza ati like Tabe, hebu nikuulize, hiyo chachi yenye mzee wako wanaendanga, wanajuanga venye huyu mwanaume yako? Nikamwambia hao hata ndio wanamsupport. They support him. Huyo madam aliniambia, nani pastor aliniambia bwanako alinitusi. Unaona hii malaya, pastor alitukana pastor. Unaona hii malaya hata haina nyota ya ndoa. Nyinyi ndio mnakuja kupigia mama Shiro story, mnapigia mama Shiro masimu mkimwambia. Anasikia itukananga mama hiyo area. Atukananga mpaka huyo mama malaya. So huyo pastor alikuwa ananiuliza, "Hiyo chacho unajonga venye yako?" Mimi nikamwambia huko, mimi nilijaribu hata kuambia like nikaona like huko hata uende you cannot convince them because mind yao waliona huyu mwanaume ni mpo. Na ni one thing nilikuja kusema, you can't convince someone. You always convince someone. Mtu mwenye ameona mtu ni mpole. Acha nikwambie Kingori, mwanaume tukimwona hapa saa hii utamtetea. Juu ni mwanaume mpole, lakini huku nje tabia zimeoza. I remember there was a certain plot court na ishingi pale juu. Alifukuzwa, alipewa notice. You know the reason why? Kutukana watu kwa plot. Anatukana watu kwa plot, anatukana mpaka my agents, anatukana kiateka, yani matusi. Another time he came, yani huyo mwanaume alikuwa ananitusi. There was a time he told me, unaringanga na hiyo kona ni maji tupu. He told me that. Wacha nikwambie, I told him one thing. Ulinipata nikiwa msichana msafi, umenitumia, then you have the audacity to tell me such a thing. And hiyo siku aliniambia ilikuwa Saturday. Remember Sunday napigiwa simu naambiwa kwa pale mbele ya church na mshipi. Alafu sometimes akikupigia simu nasikia anasalimia watu, Bwana asifiwe, amen 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 amen. That is when I told myself, kama hao ndio toko kwa kanisa, let me just stay in the house. Wacha kanisa ikae. Wacha kanisa ikae Kingori. That is how nilijipata nimeacha kanisa. Kuna kanisa inakuangana hapa Sonic. Huko 44 huko chini. Niliendanga hiyo church. Niambiwa na beshte yangu mwingine, enda hiyo church usikie pastor atakwambia aje. I went. Nilikuwa mgeni, huyo pastor tani juu. You know what that pastor told me? Aliniita akasema, all the visitors, if you know it is your first Sunday to be in this church, stand up. Nikasimama. Then he told me, madam, come. I went. Then he told me, okay, I had not gone with my kid. Before ukikaribia hapo, kuna mahali watoto wanachango, so I had left my kid uko nyuma. So I went. Then the pastor told me, do you know, is there anyone who is a teacher in your family? I told him, yes, me. Yeah. Then he told me, on your hand, I can see you holding a kid. And she's a girl. Where is that kid? I told him the kid is just there behind. Then the pastor told me, go bring that kid here. Then I went and brought my kid. Then that pastor told me, where is the father of this kid? Because I can see him moving some steps behind. I told the pastor, we separated with the man. Then he told me, this man ameishi kukusumbua mpaka unafikanga a point unasikia kumlaani. And it was the truth. But Kingori, if you go to that church, wewe ndio sumbua ile church ya yes. And that is why huyo mwanaume haistoka hiyo kanisa, because anajua amefunika hao mapastors. Hiyo pole yake. Sitaka kukumbuka hiyo. Pole. Pole Tabe. Sorry. Hiyo kitu inani hati ngetaka kukumbuka. Sorry. Then after that, nikakuwa like now I can't raise my kid. Nikampeleka kwa watu wa FIDA. Remember, mimi hata sijui uko church anaenda kusema nini. Hizi vitu nimekuja kuambiwa. Ati alienda uko church akasema ati nilikuanga mchafu, I used to soak clothes. Na ziacho kwa maji zinakaa na ni uongo. Haya, ati akaenda akasema huko nilikuwa namshikia kisu. Which it was not true. Alikuwa anataka kuniharibia jina na uongo. Akaenda akasema ati sijui ati nilikuwa naambiango vitu zingine za uongo. Ati anaenda naambia watu uko church ati nilikuwa na mdharau juu hakuwa na pesa. Unaona like hakuwa na kitu, hakuwa na ukweli yoyote. Alikuwa anataka tu ni uongo tu. Sasa nasikia naambia watu ati niliuza vitu kwa nyumba nikapotea. Mbona asiambie watu ukweli nilitoka na kila kitu? Vitu zenye nitoka nazo ndio hizi Kingori. You can see everything is here. Anaambia watu niliuza vitu nikapotea. Unaona? Like akosa kitu ya kusema. Narcissist. Alinipea stress. Sasa hizi nimemuondokea. Bado ananifuatanga na messages. Na si ati amekuja na message ati
umsamehe. Mpaka anakuja na message sana kutusi. Za matusi. Yes. Because I remember mimi nilimwambia the only thing na mimi nataka me just want a divorce from you. Sasa kumbe venye umemwambia divorce pia yeye anaji unaona hataki umshinde. Anataka mpigane kifuani kama mnabishana. So nikampeleka kwa watu wa FIDA. Like sasa asomeshe mtu hii because hata tukiishi na yeye hakuwa anashughulika na mtoto venye tena anasoma. Even if you can tell him aende kwa bagi ya mtoto wangu, hata wengi washainunulia mtoto hakuna. Sasa mimi kumpeleka kwa FIDA hakuenda. So mimi nikaenda, akapigiwa simu. Kupigiwa simu akasema ati aliambia hao watu wa FIDA, mwambie ati kama mtoto wangu amemshinda, mwambie anirudishie mtoto. Unaona? So King'ori nikakuwa like, wewe umeenda huku unasema hasaidii mtoto. Yeye akipigiwa simu anasema hivi. So hata wale watu wanashindwa who is who. Tutasikiza nani tuache nani. The same thing to church. Bibia pastor, time nilipeleka mtoto shule ndio ni change. Unajua sasa sisi walimu mtoto wa staff halipangi fees. So hii shule nilikuwa nilipo pesa kidogo. So nikapata another school iko na 5,000 salary juu. So I had to change my kid. Mtoto alikaa kwa nyumba for 2 good weeks. Mtoto hakuwa sikuwa na pesa kununulia mtoto uniform and the dad is there. Nikapigia bibia pastor nikamwambia aongeleshe my husband, mtoto wako kwa nyumba na hanunui uniform. Aliambia bibia pastor, mimi acha nikwambie, mimi atakienda kuchange mtoto huko, mimi hakuniambia kitu. So mimi I don't know anything. So bibia pastor aliniambia, sasa mimi nitawasaidia aje? Wewe unasema hii, yeye anasema hiyo. King'ori ndio ilinichokesha. Wewe unasema hii, yeye anasema hii. Na zake ni uongo. Na zako ndio ukweli. So because unajua ni mpole, they believe him. So mimi nikaona naumia peke yangu. No one is understanding me. I'm going through bitterness alone and the pain alone. Nikaona tu there is no need. Unaona, I sent his cousin asomeshe mtoto. Alienda akaambia cousin yake aliuza kila kitu kwa nyumba akapotea. Why don't he tell his... Mimi tukapatana na cousin yake ndio aliniambia hivyo. Same thing aliambia watu wa FIDA. Huyo mwanamke aliuza kila kitu kwa nyumba yangu akapotea. Why don't he say the truth? Aseme tu kweli nilitoka na vitu. Of course ningemwachia kitu. Hiyo nyumba alikuja na manguo tupu. Mbona nimwachie na mimi ndio niko na mtoto? Niende nitaseke na mtoto kwa nini? Why? Unaona? Sasa mimi King'ori, mimi nilifika mahali nikaona like let me just wacha nimuondokee, hatusaidiani. He's just giving me stress. Mimi nilikuwa mkubwa. I was 90. Sasa hizi nimeisha. Hata ninashindanga nikigonjeka ulcers. Sasa ninashindanga nikitapika yellow because of the acid. Acid imejaa kwa tumbo inafura, inajaa gas. Unaona, because it's giving you stress. Mimi nilimuondokea. So hiyo siku nilienda kwa FIDA nikamwandikia message nikamwambia mimi kutoka leo, because hata watu waliniambia huyu mwanaume just forget about him. Huyu mwanaume you are still young. Anakupea stress bure, wachana, just forget about him. Na nikamwandikia message nikamwambia mimi from today mimi you never see my call, you never see my SMS. Unaona? Then one thing venye anafanya hata ikusomesha mtoto, but yet he can call you, tell you take the kid to the supermarket, anabaia mtoto queen cake. What are the benefit of the queen cake? Unabaia mtoto queen cake, abaia mtoto soda, what for? Si ubaia mtoto vitu kama uniform, vitu kama bag, unabaia mtoto queen cake za nini? So mimi nikamnyamaza nikamwambia from today you never see my call, you never see my SMS. You know what he told me? He told me stupid. I didn't respond to the message. Nikanyamaza. So nikamnyamazia last week bado nikaenda kwa simu yangu juu nimemblock, there is somewhere on my phone inatanga blocked calls. Nikaona anajaribu kunipigia. I didn't respond. Nikaona message ameniambia lete mtoto supermarket. I told him, let me tell you one thing. Hiyo market unataka kunipigisha, not me. Umekataa kushomesha mtoto. Unataka kwenda kubaia mtoto queen cake za nini? You know what he told me? Ile siku utacha hiyo ujinga yako utafurahia sana. That is what he told me. Hiyo church nasikianga tu wanamtumianga do and yet mimi ndio niko na mtoto. Yeye ndiye aliniambia those time, he told me December walimtumianga pesa. And yet wewe ndio uko na mtoto, hasaidiangi mtoto. Then akienda huko he's the perfect one, up to date. Ako na mshipi. So probably wakiona interview they will know the truth. Yeah, and I'm here to tell them. Walifanya nikachukia hiyo kanisa. Nilichukia hiyo church kabisa. And not because of what, yani nilisikia tu nimefeel like na watanisamehea tu. Yeah, watanisamehea. Umefanyiwa counseling? Sijafanyiwa, nilishindwa kuheal. What do you want? Yeah, nataka if I can get a good counselor, I can be happy because that thing is always fresh.
in my mind. Okay. I love one thing I told myself, the best thing, because huyu mwanaume ukimwongelesha anakuhurt tu, unaona? Atakutusi tu na message, yani abusive, atakutusi tu. Mimi atakwao like ni yule mtu mwenyewe anaweza fanya watu wakuchukie bure na uongo. Ni mtu because alifanyanga nikachukia kazini yake, kumbe whatever used to tell me zilikuwa za uongo. Kumbe alikuwa ananipianga uongo za kazini yake ndio ni keep distance na kazi yake, because he knew the cousin one day atakuja kuniambia the truth, the house was not his. So ni yule mtu mwenyewe anaweza fanya uchukiwe, ni muongo. But me, I always say, remember, I was the innocent, but nilibeba hiyo msalaba. I carried the cross. Okay. Yeah. Pole sana Tabby for what you went through, but we also glad that tumeweza kuongea. It's part of relief, and we hope that you get a counselor to talk to I can you. be very happy. Yes. Yeah. What are you doing currently? Now, I'm an ECD teacher, but Kingori, I can tell you I go through a lot. Ndio mtoto wangu asome. Yeah. Okay. Our audience is very supportive. Yeah. So probably you can give out your contact, and you'll agree on the ways that you can be supported. Yeah. Yes, please. If there's any Kenyan, leave alone any Kenyan, if there's someone outside there, the one who is going to see this story, na aguzwe nayo, I just want the best life for my kid. Yes. Because mimi nimelelewa na shida. I would not want my kid to suffer, because my mama has gone through a lot. The same thing, I don't want my kid to go the same situation. If there's any Kenyan out there, kindly, I would like them to support me to put up my own business. Capital is the problem. Even if I can get any amount. What kind of business? Any business. Even if it's a boutique. Even if it's any business for selling shoes. Even if I get that capital in my hand, I can put any business. Please spell a number yako ya simu. Okay, my number is 0704437022. I can repeat 0704437022. Registered as Tabitha Munyasia. Tabitha Munyasia. Yeah. Right. Thank you so much, Tabitha, even for gathering courage to share such an emotional and painful story. Thank you. But we hope that you'll get necessary support, including counseling services, so that you can rebuild your life. Yeah. You're a hardworking lady. Thank you. And don't let those who are pulling you down, don't give them that advantage. Okay. And as you wish your child the very best, be there for her. Thank you. Yes. Thank you for sharing your story with us. If I may cut you short, sorry for cutting you short, Kingori. Okay, I used to go for side hustles. I used to go wash clothes for people. Okay, because you know I'm very hardworking, so I used to go to work. Nafulia watu manguo, I get some amount. But for now I can't. So katikati ya month I always struggle a lot. You see I'm wearing some socks. Nilingisha baridi. So I can't work. Siwezi fulia watu. Juu nilikuwa naona like instead of borrowing people money, niende natafuta Saturday kama tuko job I go work. So I can't, hata kifua yangu saa hiyo ukisikia imefungana. So yeah. So that is the case. So I can be very happy. Like me, I prefer my business. You prefer your own hustle? Yeah, I prefer my own hustle. Okay. Because like now, Kingori, if I may tell you, like now I've been vomiting for 3 good months. Persistent because of my stomach. I don't know, like ni stress nilipata. Tumbo yangu inafurianga hapa. And remember, Kingori, umepitia whatever I've gone through, you are still sick. I'm battling hormonal imbalance. Then I have that acidity in my body. I always vomit yellowish. At times I vomit blood, and you still have to go to work. There was a time niligonjeka. I went to Kiambu at night. I remember turudi kwa nyumba saa 9. In fact, even my mom, she came to look after me. Alikuwa nafanya kazi ya nyumba, sasa amekuja to take care of me and my kid, because I've been vomiting. Like siwezi fanya kitu. Unaona? So my work is just going. Naenda kazi.
I get the salary, I just pay the house. Ukishalipa rent, salary ni kidogo. Ukishalipa rent, you pay the rent. Alafu sasa tunakuanga na shop. Katikati ya month, you have to pick some things. Kuna duka unaenda unachukua gas. So when you are paid, you pay the rent. Enda ulipe hizo madeni za duka. Enda ulipe the gas. Pesa inaisha. You find yourself struggling. Now my mom is the one and she's old. She goes, anafulia watu. And she's very old. She come and bring for us food like now ameenda. She's the one looking after me. Hata sasa yeye alikuwa anafanya kazi. Amekuja huku ni ananiangalia, ni anaangalianga mtoi. Sometimes nakanga chini then I tell God, just take this kid away. I can't, I'm unable to raise her. And then at times she comes, then she comes, she sits next to you, then she starts smiling. At times she's the one who encourages me sometimes. At times I always find myself crying. Then she comes and wipes my tears and tell me, Mommy, no crying. No crying like a baby. But the kid doesn't know what you're going through. Yeah. Can you imagine? Yeah, she doesn't understand. And then she keeps on telling you, Daddy, me I want Daddy. And then she doesn't know. Chenye babake alikufanyia, yeah. Then, unajua sasa you have the bitterness. So, me one thing I decided, niliamua tu kunyamaza. Hata huyu mwanaume what I decided, hata aseme nini, hata aende church, aongee uongo, aniwekelee, I will never talk back. Niliamua tu kunyamaza. Yeah, nilimwachia tu yeye aongee kila kitu, aongee, atafika. I will never respond. I will never defend myself to the church. And I said, only God knows the truth. Yeah. And one day the truth shall come out. Yeah, hakuna kitu najifichanga maisha yote. Yeah. All right, thank you so much for sharing your story with us. Thank you. I hope maybe wakiona they will know the truth or try to investigate what happened. Yeah. Thank They're you. supposed to do so. Yeah. Thank you. Yeah. Tuko family, that's the story of Tabby. I hope you've heard what she has gone through. All she wanted was a happy marriage, and she thought that she'd find that Mr. Right in a place that was familiar to her, that is, in church. But the reality on the ground was actually very different. That is Tabby's story. How can we walk with her? My name is Kingori Wangeshi. This has been Tuko Talks right here on Tuko. Thank you for watching.